Ja, aber haben die anderen, haben Sie irgendwelche Fragen? Sie können jetzt diese Folie hier sehen. Wir haben sehr viel Wortschatz auf der Folie. Die Emission der Tornado, das Elektroauto, die Atomenergie, die Überschwemmung, das Recycling oder die Wiederverwertung, die Verschmutzung, die Dürre, die Straßenbahn oder das öffentliche Verkehrsmittel, der Plastikmüll, das Fischsterben, die Windkraftanlage, die Kohle oder die Steinkohle, der Waldbrand, die Solaranlage. Verstehen Sie das? What is it? What? Yeah, Shraddha, you're saying? What is Anlage? Yeah, die Windkraftanlage, die Solaranlage. What do you think it is? Panel, solar panel. I can't hear you, Shraddha. Solar panel, windmill. No, but windmill, you don't have a panel, no? Yeah. So what is the common thing you can find between the two illustrations? Windcraft, what is craft? Strength. Strength, or in this case? Power. Yeah. So wind power, what is it? Wind power? Plant. Plant. Yeah. The solar plant. I mean, Anlage in the sense something that has been put up, something that has been constructed. The Anlage. The Anlage is important, but now then, how will I, if I share my screen, then Shashirika, are you there? Yeah, Binda. Okay, good. Also, die Anlage, Moment, ich teile jetzt einen Moment lang meinen Bildschirm. Sehen Sie jetzt meinen Bildschirm? Yeah. Ja, also ganz kurz, ganz schnell, Anlage. A construction, a site, an attachment, a facility, an annexee, an arrangement, a compound, a mechanism, a processor, a unit. Compound is a better word, I think. Compound we put together, Musikanlage, Klimaanlage. No, I'm just showing there are 311 words that mean Anlage. Shraddha, can you see this? Yeah. So what we have in the, now you can share again, Shashirika. No, it's important to know the word Anlage, because Anlage, even when you go to visit a factory, for example, you could be told, yeah, das ist unsere Anlage. In the sense, this is our setup. This is what we have. This is our manufacturing unit. This is our, in that sense, factory. Okay. So Windkraftanlage is a wind power unit, or the Solaranlage is a solar power unit. Okay. And we use it, it has a meaning of attachment. Your voice is not clear, Shraddha. And Anlage has a meaning like attachment, right? So we can use it when we say Also attachment. You can also use it as an attachment to the mail. Yes, that's correct. It has, as you saw, there are 300 different meanings to the word Anlage. Yeah. Okay. Thank you. Und was ist die Überschwemmung? Die Überschwemmung, wenn es Hochwasser gibt, wenn es zu viel Wasser gibt in der Stadt, ist alles unter Wasser. Ja, das ist eine Überschwemmung. Okay.
Was ist die Dürre? Wenn es keinen Regen gibt. Wenn es keinen Regen gibt, dann ist alles trocken. Es gibt kein Wasser. Dann sind wir in einer Dürre. Okay? Ja, danke. Und Verschmutzung, das versteht ihr? Pollution. Pollution. Ja, richtig. Können wir zu der, ja. Vielleicht kann einer oder eine die Folie laut vorlesen. Ja, wer hat noch nicht gelesen? Rasika, du hast noch nicht gelesen. Kannst du die ersten 4 Bilder? Ja, okay. 1. Pflanze einen Baum, während du die Zähne putzt. Lass das Wasser nicht rinnen. Mach das Licht aus, wenn du aus dem Raum gehst. Und verwende keine Plastikhalme. Trink aus dem Glas oder verwende Strohhalme. Strohhalm. Gut, danke. Ja, ist klar? Halm. Was ist ein Halm? Ja, also Cola. Zum Cola trinken brauchen wir manchmal einen Halm. Ja? Also nimm bitte keine Plastikhalme, trink aus dem Glas oder verwende Strohhalme. Nein, ich Glaube nicht ich, der Halm, die verstehe. Halme, oder? Moment, ich schaue mal gleich nach. Trinkhalm. Ja, Halm is basically a straw, ja. Okay. Und So what is the Strohhalme? Strohhalm? Ja. Ja, das ist dann ein Strohhalm oder die Strohhalme sind Halme aus Stroh. Was Stroh. ist Stroh? Straw is basically straw, as in the material straw. Ja? Okay, ja, okay. Ja, dann Kishore und Neeraj haben schon gelesen. Rohini, du hast nicht gelesen heute? Kannst du die zweite Bilderreihe? Ja. Während du die Zähne putzt, Nein. Second row. Bring deine Jause. Ja. Bring deine Jause in einem Behälter, den du immer wieder verwenden kannst. Zieh den Stecker aus der Dose, wenn du Apparate nicht benutzt. Rette verlassene oder verletzte Tiere. Spende deine alte Kleidung. Okay. Bring deine Jause in einem Behälter. Was ist Jause? Snacks. Ja. Like when you carry your lunch to office. Kleinigkeiten. Yeah. Yeah, the snacks that you have. Is the Imbisse. Jause. Also bring deine Jause nicht in einer Plastiktüte oder nicht in Alufolie, sondern bring das in einem Behälter, in einem Container, in einem Behälter, den du wieder verwenden kannst, den du wieder benutzen kannst. Ist klar? Yeah. So bring your snacks in a dabba, behälter, which you can use again and again, immer wieder. Ja, dann weiter. Zieh den Stecker aus der Dose, wenn du Apparate nicht benutzt. Ist klar? Stecker und Dose, Stecker und Steckdose. The plug is the stecker and Steckdose. Dose is the socket. Rette
verlassene oder verletzte Tiere. Und spende deine alte Kleidung. Spenden, Donate. to donate, ja, okay, gut. Spenden. Ja, dann Vibhu, kannst du die nächste Zeile lesen? Ja, sicher. Verwende keine Plastiktüten. Gehe mit einer großen Tasche in den Supermarkt. Verwende aufladbare Batterien. Geh zu Fuß, statt mit dem Auto zu fahren. Töte Spinnen nicht. Fang sie mit einem Glas und trag sie zurück ins Freie. Okay, Fragen? Töte Spinnen Yeah, nicht. in the third sentence, start mit dem Auto zu fahren. So I thought that with start, we always have to use a genitive. But here, with start, actually you can even use unstart here. With start, you're using actually a phrase, an entire phrase, instead of driving with the car. If you simply had instead of the car, use your feet instead of the car. Yeah. Excuse me, sir. Could we say geh zu Fuß statt des Auto zu fahren? No. If you want to drop, you have to drop zu fahren then. Okay. Start des Autos. Yeah. Start des Autos, you can say. Also benutze deine Füße oder deine Beine. Statt des Autos. Benutze dein Fahrrad statt des Autos. Okay. So you cannot put the entire phrase mit dem Auto zu fahren into the genitive case. Okay. So it will stay as it is with statt. Statt mit dem Auto zu fahren. But if you had use your bicycle instead of the car and not the entire phrase instead of driving with the car, then of course, benutze dein Fahrrad statt des Autos. So if it is a noun, it is a genitive preposition, like wegen. Okay. Yeah. Last one is don't kill spiders. Sehr gut. Nice. Gibt es hier Arachnophoben? Ja oder nein? Arachnophobia? Fear of spiders. Schauen wir mal gleich nach. Spinnenangst. Spinnenangst? Ja, okay, vielleicht Spinnenangst. Angst vor den Spinnen, ja. Ja, töte Spinnen nicht, fang sie mit einem Glas und trage sie zurück ins Freie. Machen wir das oder nicht? Wer macht so etwas mit Spinnen? Oder mit Kakerlaken? Normalerweise sagen wir Schuh and it just geht aus. Spiders listen to you. Sehr gut. Der nächste Spider-Man. Ja, und dann, wer ist noch? Ja, Pranati, kannst du bitte die letzte Reihe lesen? Recycle. Recycle alles, was möglich ist. Recycle. Recycle alles, was möglich ist. Verwende Dinge, die du wegwerfen würdest, um etwas Neues zu basteln. Mach dein eigenes organisches Mittel, um Schädlinge im Garten zu bekämpfen. Behalte dein Handy, solange es funktioniert. Du brauchst nicht alles paar Monate das letzte Modell. Ja, verwende Dinge, die du wegwerfen würdest, um etwas Neues zu basteln. 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 Basteln? To
modify it or something like handicraft or something. Yeah. So to make things with hand, basteln is what anyway, the English exact word is Handicraft. to do craft. Basically, the craft that you do, arts and craft in school, the craft that you do is basteln. Okay. Etwas Neues zu basteln. Macht ein eigenes organisches Mittel, Schädlinge im Garten zu bekämpfen. Schädlinge im Garten. Pests. Pests. Ja, also Pflanzen, die anderen Pflanzen schaden. Schädlinge. Weeds, ja. Im Garten zu bekämpfen. Ja. Kampf is what? Mein Kampf, struggle. Yeah, struggle. Bekämpfen is a better word than Mein Kampf. Bekämpfen is actually to fight something. Okay, it was bekämpfen is to fight something. Zu bekämpfen. Behalte dein Handy, solange es funktioniert. Kannst du sagen, Pranati? Funktioniert. Funktioniert. Ja, funktioniert. Funktioniert. Ja. Du brauchst nicht alle paar Monate das letzte Modell. Okay, gut. Also Sie können das Vokabular hier finden für Ihre eigenen Meinungen, für Ihre eigenen Gedanken, was Sie machen können oder was Sie machen möchten für die Umwelt, für den Umweltschutz und so weiter. Sie können Vokabular hier finden und auch in den anderen Texten, die wir heute gelesen haben. Ja? Also während dieser Woche, während plus Genitiv, during this week, in the course of this week, während dieser Woche, bitte arbeiten Sie ein bisschen daran, bitte schreiben Sie ganz kurz Ihre Gedanken auf, was Sie machen könnten, was Sie machen möchten, was Sie schon machen zum Thema Umweltschutz. Ich und meine Umwelt und die Umweltkrise und der Umweltschutz, was das Individuum machen kann, was muss der Staat machen, was müssen die großen Firmen machen und so weiter. Ja, dann vielleicht am Donnerstag und Freitag können Sie das auch hier im Unterricht vorlesen. Ist okay? Ja. Dann ganz kurz und ganz schnell sage ich Ihnen, was wir noch machen diese Woche. Und ich teile jetzt meinen Bildschirm. Also wir beginnen mit dem Kapitel 6 aus unserem Kursbuch. Blick nach vorne. Blick nach vorne. Wir machen, in diesem Kapitel lernen wir Futur 1. Das haben wir schon erwähnt eigentlich. Werden plus Infinitiv. Erinnern Sie sich daran? Ja. Ja. Ich werde etwas machen. Also zum Beispiel, das nennt man auch Vorsätze für das neue Jahr. Ich werde mich in diesem Jahr früher auf die Prüfungen vorbereiten. Und ich werde oft in der Bibliothek sein, denn dort kann ich nur lernen, sonst nichts. Und dann ein Winky, also ja, das ist wichtig auch. Ja? Was bedeutet hier werde? Ich werde mich in diesem Jahr früher auf die Prüfungen vorbereiten. I will do XYZ. Yeah, it is my resolve. I will, I shall, and I will definitely often be in the library because there I can only read and nothing else. And well, the Winky says it all actually.
Und dann sagt der Angelo Riemer, heute werde ich zum Beispiel jemandem helfen, der meine Hilfe braucht. Und ich werde niemandem davon erzählen. Ich werde keine Werbung machen. Ich habe dem geholfen, ich habe dem geholfen. Ich werde keine Werbung machen. Werbung? Yeah, I will not advertise it. I will not go around the town tom-tomming that I have helped this fellow, helped that fellow. Ich werde niemandem davon erzählen. Yeah. So you can see what werden plus infinitive is used for. Ist klar? Das machen wir dann auch ein bisschen detailliert morgen. Ich werde oft in der Bibliothek sein. Angelo wird seiner Tochter etwas schenken. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine gute Idee. But das ist wichtig. So kann man auch über die Zukunft sprechen. So kann man auch die Zukunft ausdrücken. To express. Mit Zeitangabe plus Verb im Präsens. This we learned in A1 itself, in German 1. I told you that when we learn German, when we learn the present tense, the first basic tense that we learn, it is the simple present tense, it is the present continuous tense, and with an indicator of time, Zeitangabe, it can also be the future tense, the simple future tense. Okay. Do you remember that? Yeah. Okay. Man kann die Zukunft auch ausdrücken mit Modalverb. Ich will morgen in die Stadt fahren. I would like to, I want to go to the city tomorrow. Oder mit Verben wie vorhaben und anfangen. Ich habe vor, morgen mit Ihnen das Kapitel 6 zu machen. Ja, das habe ich vor. Das mache ich nicht jetzt, also das will ich nicht jetzt machen, sondern ich habe vor, morgen mit Ihnen das Kapitel 6 zu machen. Ja. Es gibt hier nützliche Ausdrücke dafür. Okay, that is one. And the other is, we will learn even more in detail and even more of Relativsätze. Alex geht zu Frau Berger, er bringt ihr einen frischen Kaffee. Alex geht zu Frau Berger, der er einen frischen Kaffee bringt. Alex goes to Miss Berger, he brings her a fresh coffee. Alex goes to Miss Berger, whom he brings a fresh coffee. Okay, that dative form we have to use because the original is in dative. So die Frau becomes der Frau. That's the simple rule. But this for tomorrow. And then there is a lot of den Kaffeesatz lesen oder die Teeblätter lesen, Kaffeesatz lesen, aus der Hand lesen, Glückskeks, Fortune cookies. Fortune cookies, Glückskeks. Die Bauernregel, das Bleigießen, Waage und Skorpion. Ja. Okay, das ist alles über die Zukunft. Ja. Was passiert diese Woche, was passiert nächste Woche und so weiter. Ja, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ja, zu jedem Thema ist es erwartet von den Studenten, dass die Gliederung bleibt immer das Gleiche. Ja, nur das Thema ändert sich, also zu allen Themen.
So zum Beispiel hier das Thema ist, ich will Handy über Handy und Kinder. Ja? Aber die Gliederung ist immer meine persönliche Erfahrungen. Ja? Egal welches Thema wir haben und dann in meinem Heimatland. Ja? So, und dann Vor- und Nachteile. Ja? Und dann meine Meinung. Also hier braucht man nur einen Satz zu sagen mit der ersten Folie. Meine persönlichen Erfahrungen. Zum Beispiel, wir haben Naturkatastrophen hier erfahren in Chennai. Aber das muss man nicht lange beschreiben. Man kann nur sagen, ja, weil wir uns nicht um die Umwelt richtig kümmern, nicht richtig kümmern. Nein, Moment. Für die Umweltschutz und für den Umweltschutz kann man eigentlich ganz einfach sagen, am Anfang, also zur Einleitung, der Umweltschutz oder die Verschmutzung der Umwelt ist heute eine krisenhafte Situation, ist heute sehr, sehr problematisch und sehr, sehr ernst geworden, besonders in den Städten. Ja? Besonders in der Stadt ist es sehr, sehr schwierig, die Lage ist sehr schwierig. Meine persönlichen Erfahrungen, also ich kenne die Luftverschmutzung in Delhi, ich kenne die Luftverschmutzung in Chennai oder ich sehe schon, dass der Sommer viel, viel wärmer wird, als es früher war und so weiter. Überschwemmungen in Chennai. Ja, Überschwemmungen in Chennai habe ich auch selbst erlebt und so weiter. Das sind ein paar Sätze, die Sie sagen können zum Thema Umweltverschmutzung oder Umweltkrise und so weiter. Und was kann Ihre Rolle dabei sein? Was können Sie machen? Wo können Sie einen Beitrag leisten? Einen Beitrag leisten ist to actually make a contribution. Und zum Schluss, was kann der Einzelne machen? Was kann der Staat machen? Was können die großen Firmen machen und so weiter? Aber bei der Prüfung, es ist obligatorisch, dass Sie nur diese Reihenfolge und diese Anhaltspunkte folgen. Also das in meinem Heimatland, also einen Satz oder zwei Sätze sollte man dazu sagen. In meinem Heimatland sind heutzutage alle bewusst von den Gefahren, ja, der Verschmutzung, ja, und Nachteile und Vorteile. Also wenn wir uns nicht um die Umwelt kümmern, dann gibt es viele Nachteile, die Luft. Ja? Wir haben gesundheitliche Probleme, also ganz einfach gesundheitliche Probleme und auch es gibt psychologische Probleme oder sowas. Und dann, das ist Vorteile, Nachteile, nur 2 Sätze, höchstens 3 Sätze. Und dann meine Meinung. Auch meiner Meinung nach, es ist die höchste Zeit, dass wir den Umweltschutz im Ernst nehmen. Meine Meinung. Nur einen Satz, ja? Höchstens 2 Sätze. Und dann Abschluss und Dank. Also die ganze Welt strebt nach Umweltschutz und alle in den letzten Jahren machen alle Länder vieles zum Thema Umweltschutz. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Abschluss nur ein Satz. Yeah, what is commonly said, some common, according to Umwelt thing. And then Dank. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und hätten Sie Fragen? So this is
this is what you have to follow if you are writing the exam. That is one thing. So when you are writing the presentation, just follow this order and use these sentences. No? Meiner Meinung nach, according to my opinion, or meines Erachtens. Yeah? And meine persönliche Erfahrungen also, in meiner Heimatstadt or something, then it is about that. So you have to follow this Vorteile, Nachteile according to the topic. So whatever is the topic, it is always the same thing. Here it is Kinder und Fern. But again, persönliche Erfahrungen. As a child, have you watched a video or were you not allowed? Yeah, the situation in meinem Heimatland. Do children in your Heimatland watch a lot of TV or not allowed? One sentence. Yeah, and Vorteile, Nachteile. Yeah, man kann vieles erfahren. Ne? When you see the right programs, man kann vieles lernen. Aber es gibt auch Nachteile. Man wird süchtig, you become addictive und man verschwendet Zeit. So maximum two Vorteile, 2 Nachteile. Yeah, it should not go beyond that. And then meine Erfahrung, because the entire presentation is expected to be under 3 minutes. It can go up to 5 minutes, but not longer than that, 2 to 3 minutes. And meine Meinung, I feel, when you use it sensibly, when we are thus, richtig benutzen, kann man von Fernsehen auch vieles lernen or something, whatever is your opinion, one sentence. Yeah. And then again, Abschluss and Dank is something common. I can give you some sentences, how officially, thank you for your attention. Yeah, that kind of sentences, 1 or 2, you can use whichever is comfortable to you. And always Dank, vielen Dank. Abschluss is always the common statement. Yeah. Shall we then wind up for today? It might not be possible to have the same 5 as they are, but in every case, like for example, like Umweltschutz und ich, what can I talk about Vorteile und Nachteile? So, but it is important to have an Einführung or an introductory this thing about the Thema, was ist das Problem? Then wie ist es in meiner Stadt oder in meinem Land? Und dann, was mache ich zum Beispiel oder was kann ich selbst machen und so. Und vielleicht zum Schluss, yeah, I mean, there are, for example, the 2 examples that we saw, Fernsehen und Kinder und Handy und Kinder. Da kann man von Vorteilen und Nachteilen sprechen. Aber es kann auch Themen geben, wo man nicht so ganz klar von Vorteilen und Nachteilen sprechen kann. Aber es muss eine Gliederung geben. Das heißt, man erläutern ist to illustrate in the sense to show. Man erläutert zunächst mal, was das Problem ist. Man sagt dann, wie das Problem mich angeht, wie es mich angeht. Was ist meine Erfahrung? Und dann, wenn ich etwas mache, was für Vorteile und Nachteile kann es geben? Und davor noch, gibt es eine besondere Situation dazu in meiner Stadt oder in meinem Heimatland und so weiter? Und wenn ich etwas mache, welche Vorteile hat das und welche Nachteile? Und dann, wie gesagt, und dann der Abschluss. Das ist ganz formell eigentlich. Ja, also bitte denken Sie an eine klare Gliederung, wenn Sie jetzt Ihre Präsentation zum Thema Umwelt und Umweltschutz schreiben. Denken Sie daran, ein Problem vorzustellen, zunächst mal, und dann Ihre Erfahrung. Wie ist es entweder in Ihrer Stadt oder wie ist das Problem, wie sieht das Problem aus hierzulande, das heißt in unserem Land?
wie sieht es aus? Dann, was kann man tun dagegen? Und dann Schluss. Ja, also ganz formell zum Abschluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.